And do you know German veterans? No, I don't know German veterans. Why can you speak so good English? Why do we need a translator? Didn't you meet at the Invictus Games German veterans? When I can meet? Invictus Games. Yes. Did you meet their German veterans? When I was in Canada, and yeah, we meet in German veterans. But after I don't meet with here. Are you in contact with others, with other veterans from other countries, with other athletes? I don't understand question. Do you write with other Invictus veterans? Okay. I speak with veterans in my country. I know veterans in my country, but I don't know veterans from another country, and I don't speak with veterans. Why? Why? No, because I don't know there. Because I have problem. I can't. My English so bad, and I have problem with talk or write, and this is problem for me. When is the next Invictus Games? Repeat, please. The next Invictus Games. When is the next? In Gaga. When is this? When this Invictus? Yeah. Last Invictus was in Sydney. It was in and next in Gaga. And when? In 2022. And are you in the next year? Are you going to train with other athletes from other countries? Can you repeat, please? Are you going to train with other countries? Чи я буду? Yes, I want, and in the next year, I think I go to Gaga and want play, but I don't know when I want to go. Did you meet Prince Harry? Yes. How is he? Repeat. Did he talk a lot, or? We talk, but because I have so bad English, we can't talk a lot. So, all right. Hi, Roman. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you. Where are you from, and where did you grow up?
Now I live in Lviv, but I was born in Zaporizhia. And why did you go to the military? It's a hard question for me. My father was military, and all my life, I believe, the all men need go to army, and it's make ну, що це потрібно кожному чоловіку. Артем, перекладеш, да? No. So yeah, so like Roman said, his father was right in the army, and his understanding is that it's every man's duty to go to the army to serve. That's the reason. And did your father talk a lot with you about military? Yes. We told так багато говорили. Ладно, перекладав. What age did you join military? Ну, скільки років, що? Could you say again? Sorry, I missed it too. How old were you when you joined the military? I was 18 years old. And what year was this? Скільки зараз, да? When was this, you said? Yeah. You mean which year? Yeah. Якого року це було? Коли? It was 2030. The Ukraine had conscription military 2014, no? Не зрозумів. Вона питає, чи у 2014 році, чи в Україні було обов'язково, чи обов'язково призивали до армії того часу? В Україні зараз призивають обов'язково. Ну, є і контрактна армія, і є обов'язкова. От, але не в 14, я сказав 14, але ще я мав на увазі в 2013 я пішов в армію, але пішов я одразу на контракт. Але я зараз перекладу це все, я просто уточню, щоб коротко. Коли ти пішов у 2013-му, це ще до всіх цих подій, правильно? Це просто... Так. Okay, so the thing is, Ukraine has this obligatory military service anyway. So when Roman signed up for the army, it wasn't because of any events that took place after that. That happened sometime after that. So when he went to the army in 2013, it was just a regular service, as a lot of people do, as actually all men have to do in Ukraine. And what was your job? What did you wanted to be in the army? Ким я хотів бути в армії? Да. В мене не було. Добре, ну це складно буде. Я буду довго топити, щоб сам сказати. В мене не було там бажання якогось конкретного, ким я хочу бути в армії. Я знав, що я хочу йти в високомобільні десантні війська, десантника. Це, в принципі, було основне моє. А ким там далі, ну, не було такого бачення, ким я там буду і чим я буду займатися. От. Тобто, взагалі просто хотіли відслужити спочатку? Просто, просто хотів йти в армію і хотів конкретно в ВДВ йти. Зрозуміло. So Roman says that he didn't really have any particular, I don't know, wish or goal to become
to serve as someone specifically. He just wanted to serve in general, as we just discussed, as all men do. And yeah, the only I'm not sure how to translate it to actually. What's it called? Yeah, I guess I'm not sure what's the like European how do you say equivalence of that, but it's just a thing in the US. They call it Marines. This kind of parts of the army, right? So that's what he wanted to be, but he didn't have any like specific goals in his mind at that point. Did you watch a lot of US Marine television shows or podcasts? Yeah? Who's your hero? Ну, я так розумію питання, типу, хто з моїх героїв, але по телевізору, да? Через що я хотів йти в армію. Ну, немає в мене No, таких not конкретних hero, героїв. but I don't know. Я не знаю, типу, просто хотілося, типу, туди, ВДВ. Nobody in particular that inspired him, just like we said before, he just wanted to serve, and that was his primary goal. And how long is the training? Did you become a tank driver or lieutenant or a combat nurse, or what was your grade, and how long was your training for that? Ну, не зовсім зрозумів, тому переклади, пліс. Питає, наскільки часу була підготовка в армії. Це основне питання таке, да. Я потім уточню. Ну, да. Тоді зрозумів. Ну, місяць була... Зараз я, типу, розкажу по цих... Курс молодого бійця був місяць, потім високомобільна десантна підготовка, да, для прыжків, програма там теж, якщо не помиляюсь, то теж десь місяць вона була. Потім мене відправили на навчання на механіка-водія БМД, якщо не помиляюсь, 1,5 місяця. Ну, щось таке, я може зараз трошки прибрешу, але приблизно так часу воно займало. І потім, коли повернувся, батальйонні тактичні навчання були, взводні навчання, ротні навчання. Ну, теж, ну, це разом десь приблизно зайняло півроку, напевно. Зрозумів. So his basic training, the one that I think no matter what you do in the army, everybody goes through that took about 1 month. Then another month, it was more of a specialized training in that part of the army that Roman wanted to serve. So this is kind of marine-like thing. And also there was another, just a sec. Скільки, повтори, будь ласка, скільки ти навчався на цю Місяця 1,5. Okay. So then another month and a half, it was he trained as a driver, basically, in the army. And then 3 more months, probably, just regular tactical and like tactical training. So overall, his training was about half a year. Okay. Wow. And what a driver is what? My father anyhow was a driver too, but what driving a tank or driving? I can share your screen and you can see my army car. If you want. Yeah, show. Okay, one moment. I can share because you host and you need to give me maybe just say what it is and I can put a picture in later. Or okay. And how is the training? Is it really hard, or did you expect it to be hard? Did you
make before that a lot of sport? Це моментами було психологічно, напевно, важко, типа, саме головне. Там постійно психологічно тебе випробували. От. І це, напевно, головна важкість тих навчань. Зрозумів. А ось те, що нас питали, займався спортом перед армією активно? Ага, і я, значить, не так зрозумів. Ні, це теж вона це питала, Ага. але остання частина Всьо. про спорт була. Угу. Ну, для себе займався, так. Да. Там я не був професійним спортсменом, але для себе я займався. Зрозумів. So Roman's saying that the hardest part in the training was really psychological parts. It was psychologically demanding most of the time, and physically maybe not so much, or at least he was ready for it. And before he joined the army, he did some sport, but mostly just for himself to keep himself in shape. But he wasn't like a professional athlete or anything like that. So it was mostly psychological. What do you mean with psychological? Did you have tactical lessons, or did they drill you? Just like, I don't know, what do you mean by psychological? Is that in the classroom, or is that just wake up, drill, and training? Вона має на увазі трошки уточнити, що мається на увазі під психологічно важко було. Вона може зрозуміла, що це якісь, як це, психологічні курси там були, чи ще щось. Трохи якийсь приклад або ще щось, щоб було зрозуміло, що... Окей, вчора ти був біля мами, тебе годували, оберігали постійно, а тут ти в чоловічому середовищі, де тебе постійно ти воюєш за куточок під сонцем для себе. От, в цьому плані психологічно важко. Okay, so Roman's saying that the psychological bit of it that was hard, and he's jokingly making this example that just yesterday you were living with your parents, with your mom, and everything was done for you and to make you feel better and good, and then the next day you completely on your own, and it's everyone feels, like he said, it's free for all, everyone cares just for himself, and it's kind of hard to make that transition. I guess that's what he means by psychological. So they're mean. Who they? The sergeants, the drill sergeants, they're very mean. Да, питають, чи вони, як це правильно сказати, не дуже добре ставляться до солдат. Вона має на увазі сержантів, взагалі. Як і у всіх арміях, як і всюди, я думаю. От. Спершу не дуже добре, а потім нормальні стосунки зі всіма. Коли до тебе звикають, коли розуміють, хто ти, що ти. Спочатку, да. Okay, so he's saying that's probably the same everywhere. It's just what army does. And especially in the beginning, yes, that they are quite mean to you, but it's just to sort of to make you realize where you are right now and what's needed of you. And then over time, when you get used to it, people understand who you are, what you really want, and what you can do, then everything kind of becomes better. So it's a matter of time and adaptation, really. Yeah. Where were you when the Maidan happened? Де я був, коли стався Майдан? Yeah. Я був в армії в той момент. От. Да, я був в армії. Хоча в момент Майдану, якраз в лютому, мені дали відпустку, я був в відпустці, але я був в Запоріжжі. So he was in the army at the time, but just when all this happened, so it was February 2014. At the time, he was like on the leave. It's like a little vacation that you get, and he was in his hometown in Zaporizhia at that moment. And
were there demonstrations too, or what was that just in Donetsk? Не зрозумів. Питаю, чи були також демонстрації Ага. в Запоріжжі, чи... Да, були. Yes, there were. So some And, protests and demonstrations, yeah, that took place all over the country. How was that for you? Were you scared that you might go to war, or did you get told that this could happen in future? Питаю, чи в момент, коли почались, чи не почалися, вже проходили ці демонстрації в лютому 14-му, чи було якось страшно, що прийдеться, що дійсно станеться війна і прийдеться туди, чи хтось, можливо, казав про це і так далі? На рахунок війни, в принципі, тоді не говорили, да? Та й страшно не було. Я тоді відносно малий був і не розумів, що відбувається в країні. От. Okay. So Roman saying no, he wasn't really scared at the time, and at that moment nobody really knew that war might happen, something like that might happen. And also he said that he was at the time was pretty young and didn't quite understand what was really going on in the country. So overall, no, it wasn't scary, at least at the beginning, at least. And when did that start to be scary? When did you get told to get sent to the border? Не зрозумів. Коли, питання було так поставлене, коли почало бути страшно, а потім уточнили, коли стало зрозуміло, що вам прийдеться, що вас відправляють в зону операції. Ага. Моменту страху, в принципі, взагалі не було. Так, щоб там страшно чи ще щось, такого я не пам'ятаю, принаймні. Коли стало зрозуміло, якраз момент, коли я з відпустки вийшов, це якраз лютий закінчився, і в нас 1 березня в частині бойова тривога, і нас відправили вже на поля тоді, і з того моменту ми їздили по сходу України. На поля це мається на увазі прямо в зону? Чи це ще? Тоді ще зоною вона не називалась. Нас спочатку відправили на 2 тижні в Миколаївську область на полігон. Навчання там були, потім Приазовський район, і далі там вже по Донецькій області ми катались всюди. Зрозуміло. So first of all, I'm saying that he doesn't really remember that at any point he was scared. And just right after he came back from his vacation, so it was the beginning of March, I think March the 1st, there was like an alarm in his division where he was stationed. And from that point on, so from the 1st of March 2014, they did some training. There was about 2 weeks, he said. And after, it was one place in Mykolaiv Oblast that's already kind of to the eastern of Ukraine. And then there was another training, some short period of time. But basically, yeah, from that point on, they were already kind of going to the eastern parts and going through that what now is known as the zone. But back then, it wasn't. Like there were no so much stuff going on yet, but they were already kind of present there, just in case something might happen. Yes. And I saw in a documentary that there were lots of volunteer armies too. That there was a volunteer army, and people from
Yeah, Ukrainian that were not in the army, that they helped the army. Is that true? Did you get help with equipment and Я зараз дещо уточню, секундочку. Do you, what kind of help do you mean? Do you mean just voluntary help in terms of equipment, food, clothes, or you mean both? that people? Okay. Тобто вона має на увазі, чи про волонтерство, чи Чи отримували допомагали їжі, чи допомагали цим одягом? шмотки? Назвемо гуманітарною допомогою. Ну, в принципі, з самого початку, як ми там заїхали в Донецьку область, там постійно. Ну, спочатку це були місцеві для нас волонтери. Вони нам постійно давали там якісь їжу, консервацію, сало, там, самогон. Ну, все давали, отак, знаєш. М'ясо давали, ну, їжі давали в основному. А потім почали привозити і одяг. Да. Ну, постійно були волонтери. Добре. Roman saying, yes, there was volunteering, this voluntary help. Pretty much, це майже спочатку, правильно було, я так розумію? Ну, це були місцеві. Ти їдеш через село, виходять місцеві люди і починають тобі давати всякі там закрутки свої, не знаєш, дістають, типу, тримайте, хлопці, це вам, дякую. Я зрозумів, окей. So yeah, so at the beginning there was, so yeah, the help was all the time, but at first it was mostly the local people. So where they were, let's say there's a certain village they're going through and whatever this mission is. And then the local people would come out and they would give some food, or mostly food at the beginning. It was mostly food. And it was mostly the local people. So from that Donetsk area, for example, that's where they were. And later on, they also started getting clothes and other kind of help. And how did you feel? Як я почувався в плані? What do you mean? About what exactly? I don't know, going through villages as a soldier. Ну, питання, як себе почували? Як я почувався, коли ми заходили в село, типа? Ну, просто, да, проходячи через ці села, города, будучи солдатом, так було питання поставлено. Я сам трохи не розумію. Я не пам'ятаю, отак от, ну, я не пам'ятаю. I don't remember. Yeah, nothing specific, I guess. And for how long? I mean, how long? When and where was your camp, or basically where were you stationed, or what did you do? Так, перекладай. Питання, ну, питання було, де ви знаходились, ваша частина, це ваша, не так правильно назвати. Ну, місце дислокування частини в Дніпропетровській області, типа село Гвардейське. От, а де ми саме знаходились? Ну, та по-різному. Ну, тобто зараз... Я, типа... Зараз, може, я трошки уточню, щоб... Ну, тобто, да, чи місце дислокування частини, тобто це могло де завгодно, правильно? В вашому випадку це було Дніпропетровська область, да? Ну, сама частина знаходилась в Дніпропетровській області, да. А коли вас вже відправляли, ну, скажімо так, на завдання туди... А там відправляли всю частину по підрозділах, тобто для кожного підрозділу своя точка, ну, куди їм треба поїхати, що зайняти. А, зрозумів. І... Тобто не було одного якогось місця, де ви знаходились на сході постійно? Ну, такого не було, ні. Постійно в русі було. Okay, so Roman's division, its main location point was not in the eastern part. I mean, it is technically east of Ukraine, but it's far away
It's kind of far away from where all the things happened. So it was in the Dnipropetrovsk Oblast. There is a little village called Gvardeyska. But then when, like we said before, from the 1st of March, when they started to be sent to the far east of Ukraine, let's say, his whole division was again divided into smaller groups, and these groups would go on their own, would have their own missions and certain, let's say, places they would have to take. And so Roman as his small division now, they would be sent somewhere to take a certain place, and then from there on they would be sent somewhere else. So there was no a permanent place where they would stay all the time. They would change in their location from time to time. Mm-hmm. Did you build a camp every day, or did you live in the village, or did you live in houses, or did you build up your camp? Кемпи. Це були кемпи. Тобто ви лагеря ставили палатки там і... Так, ставили палатки, зробили табір. Це було, в принципі, або десь на краю села. Ну, в більшості випадків це на краю села було. Хоча були моменти, коли просто на перехресті там дороги якоїсь, ну, мейн дороги, головної дороги, там якось робили точку свою, там, да, її обороняли. Зрозумів. So he's saying it was mostly kind of like camping, so they would make tents, and usually it would be just outside of a certain village, or sometimes he said they would build this camping site, let's call it, just in the middle of the roads in a village. If it was tactically important position that they have to defend, then they would do just that. Yeah. And did you your battalion was involved in the siege of the airport, no? In a fight at the airport. Тут не зрозумів. Питання, чи ваш підрозділ, чи батальйон, було сказано, був, чи він приймав участь в обороні аеропорту Донецького? Ні. Ну, принаймні, моя частина чи їздила, да, і літаки збили при підльоті в аеропорт, і моя частина, якщо не помиляюсь, теж була в аеропорту, але особисто я там не був, принаймні ні Донецькому, ні Луганському. Мій підрозділ був в цьому Краматорську, якщо не помиляюсь, аеропорті. От в Краматорському, да, а саме в Донецькому і Луганському аеропорті головному не було. Тобто підрозділи з твоєї частини деякі були відправлені? Ну, якщо я не помиляюсь, я не можу казати точно, але скоріш за все, да. Бо літаками відправляли їх туди, якраз збили, якщо знаєш, не знаєш, один іл. От 49 людей загибло. Ну, добре, зараз. So, Roman himself wasn't there. His small division was at some point they were tasked to be sent to another airport, which is in a smaller city called Kramatorsk. But some of the let's say divisions from his main division, for lack of better words, they might have been sent there, although he's not exactly sure. So it's not 100% information, but yeah, some of them might have been sent there. What did you see their motors and flags every day, and how far away were you from the separatists and the Russians? Did you ever see them, or were you just on the lookout? Да, питання, наскільки близько
Наскільки близько ми були, коротше, до зони. До зони цього розділу, як вона це сказала, Мгм, так. мгм, Бачили мгм, мгм. сепаратистів чи росіян і так Я далі. зрозумів, я зрозумів. В принципі, наша частина і от, ну, підрозділ, да, з яким я був постійно, ми постійно були перші. Ми тоді якраз йшли постійно в наступ і постійно зайняли якусь точку на першій лінії, зробили блокпост, там окопи, якщо треба, вирили. На наше місце там, ну ми там зайняли і тиждень, до прикладу, постояли або два. На наше місце приїхала інша бригада, а ми пішли далі. І так ми рухались постійно. Ну тобто постійно були попереду. Тобто, ну, то, в принципі, ви були Постійно, так. в контакті, да, з ними. Мгм. Okay, so Roman's saying that he, from the very beginning, his group, they were always at the very front. So they would, for example, be tasked to get a certain position, which would be at the very front line to sort of push the front line from the Ukrainian side forwards. So they would come there, they would make a certain post, dig trenches if it was needed. And then like a week or 2 weeks later, some other group would come, take their post, and Roman and his group would go further and further forward. So in that sense, yes, they were always basically at the very front line with the separatists. Yeah. And who did you fight? Did you see your enemy? Was that Crimean, the self-defense troops, or separatists, or Russians, or Chechens, or Ну, питання, з ким ви конкретно у той час ну, воювали, скажімо так, чи це були сепаратисти, чи російська армія, чи було сказано чеченці? Ну, да. Ну, в принципі, то були сепаратисти, напевно. От. Ну, не напевно, да, то були сепаратисти. Можливо, там були хтось з російських, але якихось квитків, наприклад, да, ну, тоді, коли я був, при них не було. Зрозумів. So it was mainly separatists, and Roman saying even if there were some from Russia or anywhere else, then we wouldn't know back then because back then there was no information about it at all. So as far as they were concerned, they were fighting separatists. And was that a guerrilla army, or were they in uniform or black, or were they too far away? Питаю, чи це була якогось плану повстанська армія, чи вони вже мали якусь певну ну, як уніформу, да, яку можна було якось розпізнати і так далі. Ну, на початку там взагалі була повстанська армія, то хто в чому був, знаєш, то в тому і є. От. Ну, а потім, да, Росія, типу, свою ж форму давала їм. So at the beginning, yes, it was kind of like a guerrilla army. Everyone so who was fighting from that side, they wore basically whatever they had. So there was no uniform or anything else. But later on, yeah, everyone's saying that Russia supplied them with a certain uniform, and yeah. And how were you able to difference them, or were they just on the other side? Ні, питання, як ви їх Or відрізняли? were they in the villages too? Як ми їх відрізняли, типу? Я так розумію, хто озброєний, да, того відрізняє. Ну, є сєпарський блокпост, так? І там не треба відрізняти, типа, чи є там мирні, чи немає. Це, ну, сєпарський блокпост, ти розумієш, що там всі, типа, ну, загарбники України, типа, да, зрадники і так далі. Ну, да, там не треба було відрізняти. Типа, якщо десь в селі, да, то там, типа, на рахунок цього, ну, проблема, але там ніхто не воював. Добре. Тому питання, типа, ну, відрізняння, ну, взагалі не було ніколи. Все, зараз. Mm-hmm. So that's kind of depends on the situation. So, for example, if you come to a certain well-guarded post,
from the other side, then you automatically know that this is the enemy, and you don't really differentiate. You just have your task. You have to, let's say, take that. Oh, I mean, whatever the task is, but you know that this is the enemy. And other situation is that when, as we were discussing before, when you go through the village, for example, then yeah, you'd have to be careful, because there are some civilians who do not participate in the war, but also there might be some separatists as well. So that would be a bit harder. But yeah, when you're just on the front line and you come to a well-guarded post, then you know this is the enemy, and there is no question about it. And I also read that the separatists, that there were about 300 kidnappings in 2014, 2015, and a lot of violence. Did you see that? Did you have to help people from villages? Значить, прочитала, що у той час, прочитала десь про таку цифру, назвала як 300 випадків, як це, похищення людей були ось саме в цій зоні. І чи питання таке, чи якось сталкувалися ви з тим, і чи приходилося вам допомагати людям в цих випадках? Ні, не сталкувалися. Ну, не сталкувалися. No, he's saying no, they never had to deal with those sort of situations. And how big was your battalion? Наскільки великий мій батальйон? Ну, в батальйоні там 300 чоловік було. В бригаді 2000 людей. Ну, якщо не помиляюсь, 1000 з чимось. 2000 має бути, коли бойова движуха. Тут, да, тут це би, якби дати таке конкретне розділення на ці підрозділи. А якщо, типа, в моїй групі, да, в якій я постійно був, то у нас там було, я не знаю, ну, людей 30, напевно. Ага. So, ну, але це так, типа, я пальцем в небо. Ну, приблизно десь так було, знаєш. Зрозумів. So his main battalion, which is main division, there would be 300 people back then. But this particular group that we were talking about, that Roman was with and always doing his missions and tasks, always being in the front, there was about 30 people in his group.